Okay, good afternoon to all of you. Am I audible? Hello? Hello? Yes, Am I sir. audible? Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Once again, good afternoon to all of you. Good Good afternoon, sir. afternoon. So, still students are joining, participants are increasing. So, meanwhile, we discuss our last point, that is unit number 4, relativistic mechanics. So, we have written last time these points and started discussion also. So, shall we start? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so let us start discussing the points. So last time we have started with the introduction of this relativistic mechanics. We have started with one question, that what is the meaning of the word relative, and from that we have started discussing the relativistic. So in this case, that is introduction point. If we check the terms, so first we have to discuss how the things are relative to each other. Now in this case, we are discussing first, if we take example of length, then time, then position and motion, then we will discuss about these things. Next point is postulates of special theory of relativity, where we are considering the two postulates of Einstein's special theory of relativity. Next, all these things are derivations. Then first is Lorentz transformation equations for space and time, then length contraction equation, after that time dilation equation, and last one is equivalence of mass and energy, that is the famous equation E is equal to mc square. So we are discussing these terms one by one. So four derivations are there in this chapter. One is first is big one, that is Lorentz transformation equation. Once you understand this derivation and terms related to this, then you can easily handle these next points. So postulates of special theory of relativity, in that case we are discussing about this inertial and non-inertial frame of reference, and after that we are discussing about the speed of light in vacuum. So I can show something. So first slide is this Einstein special theory of relativity, which is put by Albert Einstein. You everyone know this. Now in our case we are discussing special theory of relativity. Two things are there, that is two types are there. First is general theory of relativity and second is special theory of relativity. So in our syllabus we are discussing special theory. What is the difference between these two? So general theory of relativity is related to gravitation, and this special theory of related to speed or motion of that object. So if we observe carefully this figure, so there are two frame of references, that is S and S dash. So two systems are there. One is S, another is S dash, where S dash is moving with velocity V with respect to system S. What is the meaning of this? So here we are relating these two terms and then we are defining the terms. So that's why I have used a sentence that S dash is moving with velocity V with respect to system S. For example, you can consider two cars are there. First is moving with 80 km per hour and another is moving with 60 km per hour. Okay, so they are moving of course in the same direction.
In this case, if we consider, it is in positive x direction. So these two cars are moving with different speed, and we are relating that to each other. So here we are considering four factors. Here it is shown three, that is x, y, z, and fourth one is time coordinate, that is x, y, z, and t, where we are considering that when we consider the time difference. So for system S, the coordinates are x, y, and z. For system S dash, the coordinates are x dash, y dash, z dash. And if we consider the time coordinates for system S, it is t. For S dash, it is t dash. Okay. मागच्या वेळेस तुम्हाला मी सांगितलेलं की इनर्शियल फ्रेम आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आय थिंक आपण तिथे स्टॉप झालतो ऑटोमॅटिकली. तर इनर्शियल मीन्स नॉन ॲक्सिलरेटेड फ्रेम and non-inertial means accelerated frame. So acceleration is nothing but change in velocity, everyone knows. So inertial frame of reference is non-accelerated frame of reference. Non-accelerated means no acceleration. So this is the example where in our syllabus we are considering inertial frame of reference. Now the question is, what is meant by inertial frame of reference? So inertial frame of reference is that frame of reference which is either at rest or moving with the constant velocity. So that is called as inertial frame of reference and which obeys Newton's laws of mechanics. So we are considering these two inertial frame of references which are moving with constant speed, and then we are defining the Lorentz transformation equations which we will discuss later. Next point is length contraction that you have written in the syllabus point, that is this one, length contraction, then time dilation and equivalence of mass and energy. Now here, what is meant by this length contraction? So I have not shown here derivation. So later we were discussing in details as we are discussing syllabus only. So as velocity increases, what happens here? If this object is there, its length gets contracted. But when as velocity increases. So when we are discussing about this theory of relativity, of course, special theory of relativity, then we are considering the velocity of that frame of reference or velocity of that object. Because here the Newton's laws of mechanics are having some limitations, and for that this Einstein put this theory of relativity. The reason is that when we are considering the velocity which are going closer and closer to velocity of light, then we have to consider all these equations which are nothing but the theory of relativity. So here one direct equation we have written, we have to check the derivation, of course, that is L is equal to L0 under root 1 minus V square by C square. So here that V factor is there, C of course you know velocity of light, and L and L0 is nothing but length at rest and length at that particular velocity. So we are checking that how this length gets contracted when the velocity of that object increases. That is called as length contraction equation. Next is time dilation. So time dilation. So you know that contraction or contracts means to shrink or to shorten. Now here the next word is dilation. To dilate means to spread or to lengthen. So here time dilates means time gets lengthened, means what? So that also we have to check in detail afterwards. So here I have shown just by pictorial view. So two things are there, capital A and capital B. So these are nothing but observers. One is in this spaceship where that observer is moving with that spaceship. Another observer is on Earth, of course. That observer is stationary and another is moving. Now consider two mirrors are there and this light pulse is just reflecting from here to here, or you can say two platforms are there and in between one ball is there which is jumping from this one point to another point. You can consider different cases.
So for this observer, if you check, so in this way only he can observe the things, but from another point of view which is stationary, if we check carefully, so as it is moving, so for him or her it is not like this, okay, up and down. For this it is up and down because it is moving with the spaceship. But for stationary observer, if he or she observes, then instead of this as it is in motion, it looks like this and this. Are you getting this one? Hello? Anyone give me the response? Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. okay, so in this case, what happens as this person is moving? So always he observes that ball or that light pulse is up and down like this. But for another frame of reference, which is stationary one, so for him or her, instead of going this, it is going like this because according to him or her, it is in motion. So this happens in motion relative to each other, and that's why this time dilation takes place. So what exactly it is? So of course we have to discuss in detail with help of equations and mathematics. And the last equation, that is E is equal to mc square. So I have just put the equation, not derivation here also. So this last point is equivalence of mass and energy. Means if we consider the relation between mass and energy, so this simple equation gives us the detail that how mass gets converted into energy and how energy gets converted into mass. So E is equal to mc square gives the idea about that equivalence of mass and energy. For example, if energy strikes on the nucleus of certain atom or element, then particles, antiparticles are generated, which is energy to mass conversion. While in case of mass to energy, lots of things are there. You know that if particle antiparticle collides, then energy gets liberated. Or in case of nuclear fusion also, we know the release of energy. So all these things comes under this fourth chapter, that is relativistic mechanics. So it contains derivations. So of course we have to understand the terms first, what is meant by relative, postulates, Lorentz equation, and then it becomes simple and easy to understand these equations. Okay. So I switch over to Marathi now. आपला हा चौथा चॅप्टर आहे रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स, ज्यामध्ये आपण बघितलं की रिलेटिव्ह म्हणजे काय, नातेवाईक. नातेवाईक म्हणजे आपण काय करतो, तर प्रत्येक नातं आहे तर ते रिलेट करतो, त्याच्यानुसार त्याचं नाव आहे तर ते आपण डिफाईन करतो. तसंच इथं आपण पहिल्यांदा इंट्रोडक्शनमध्ये बघणार आहोत की लेंथ कशी रिलेटिव्ह आहे, टाइम कसा रिलेटिव्ह आहे, पोझिशन किंवा मोशन कशी रिलेटिव्ह आहे, तर हे आपण चेक करणार आहोत विथ एक्झाम्पल्स. त्यानंतर दोन पॉस्ट्युलेट्स आहेत आइन्स्टाईनचे. त्याच्यानंतर लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन आहे स्पेस आणि टाईमसाठी, म्हणजे मागाशी जे तुम्हाला म्हटलं मी की 4 कोऑर्डिनेट्स आहेत एक्स वाय झेड आणि टी, तसंच एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश आणि टी डॅश. तर ते आपण काय करणार आहोत लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये बघणार आहोत. त्यानंतर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन, टाइम डायलेशन आणि इक्विव्हॅलन्स ऑफ मास अँड एनर्जी, असे 3 डेरिव्हेशन्स आहेत जे बेस्ड आहेत कशावर, ऑफकोर्स लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स. तर पहिली जी स्लाइड आहे ज्याच्यामध्ये आपण फिगर बघितली, कशाला पण सांडली की नाही मोबाईल पाहिजे. तर आपण हे चेक करतोय पहिल्या स्लाइड मध्ये की जिथं आपण हे 2 फ्रेम ऑफ रेफरन्स घेतलेले आहेत. ऑफकोर्स या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस आहेत. याचा अर्थ काय, इनर्शियल म्हणजे नॉन ॲक्सेलरेटेड. नॉन ॲक्सेलरेटेड म्हणजे जिथं चेंज इन व्हेलॉसिटी नाहीये, एकतर ते ॲट रेस्ट आहेत किंवा एका कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनं मूव्ह करतात. तर अशा फ्रेमला आपण इनर्शियल फ्रेम किंवा त्यालाच नॉन ॲक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स असं म्हणतो. तर यामध्ये काय दाखवलंय, तर 2 फ्रेम आहेत, एक एस आहे एक एस डॅश आहे. त्यामधली एस डॅश फ्रेम ही व्हेलॉसिटी व्ही न मूव्ह करते, पण कशाच्या रिलेटिव्ह, तर एसच्या. हे समजून घ्या की आपण इथं रिलेट करतो एकमेकाला की ही फ्रेम ऑफ रेफरन्स एका पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीनं मूव्ह होते, पण कशाच्या रिलेटिव्ह, तर याच्या रिलेटिव्ह. हे कन्सिडर करून मग आपण काय करतोय, याच्यामधले कोऑर्डिनेट्सचे डिफरन्सेस काढतो, टाइम डिफरन्सेस काढतो आणि त्याच्यावरून आपण ते इक्वेशन्स मांडतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो, लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ स्पेस. स्पेस म्हणजे काय, एक्स वाय झेड आणि टाइम म्हणजे टी कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट पॉइंट आहे लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन.
लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, तर एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याची लेंथ कॉन्ट्रॅक्ट होते किंवा शॉर्ट होते, श्रिंक होते. तर त्याचं रिझन इथे काय दिलंय, तर व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस किंवा ॲज व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन हॅपन्स. पण याला काही कंडिशन्स आहेत त्या आपण चेक करायच्या. मी तुम्हाला ते सांगितलं की न्यूटन्स लॉज ऑफ मेकॅनिक्स जे आहेत तर ते कुठेतरी लिमिटेशन्स पडतं त्याचं, किंवा जेव्हा व्हेलॉसिटी इज मुव्हिंग टुवर्ड्स or going closer and closer to velocity of light, then things happens differently. So one of the phenomena is this length contraction, ज्याच्यामध्ये इथं काय होतंय, तर इथं बघू शकता की एक ऑब्जेक्ट आहे आणि जसं जसं व्हेलॉसिटी वाढत जाईल तसं तसं त्याची लेंथ जी आहे ती कॉन्ट्रॅक्ट होत गेलेली आहे. आणि ते आपण मॅथमॅटिकली कसं मांडतोय, तर L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 मायनस व्ही स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर. याच्यामध्ये व्ही म्हणजे ती व्हेलॉसिटी आहे त्या ऑब्जेक्टची किंवा त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सची, सी म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट आहे, L0 म्हणजे तिची लेंथ ॲट रेस्ट आहे, एल म्हणजे तिची लेंथ त्या व्हेलॉसिटीवर डिपेंडेंट आहे. तर हे आपण या लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन इक्वेशन किंवा डेरिव्हेशनमध्ये चेक करणार आहोत. न्यूमेरिकली सुद्धा आपल्याला परत हे बघायचं आहे की न्यूमेरिकली मीन्स आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम्स यू कॅन अंडरस्टँड इट इन बेटर मॅनर. तर नेक्स्ट जे पॉईंट आहे तो आहे टाइम डायलेशन. टू डायलेट मीन्स टू लेंथन, म्हणजे काय होतं, तर तो जो टाइम स्पॅम आहे तर तो चेंज होतो. याचं रिझन काय, तर याची रिझन परत एकदा मोशन आहे किंवा तो ती व्हेलॉसिटी आहे की ज्याच्यामुळे हे घडतं. आणि हे थेरोटिकल नाही आहे, तर प्रॅक्टिकली हे प्रूफ केलं गेलेलं आहे बाय युझिंग नासा सायंटिस्ट. दे हॅव डन वन एक्सपेरिमेंट बाय युझिंग सिंक्रोनाइज्ड सीझियम क्लॉक्स विच आर हॅव्हिंग ॲक्युरेसी अप टू पिकोसेकंड्स. ओके, म्हणजे खूप म्हणजे 10⁻12 या लेवलच्या ॲक्युरेसीनं त्यांनी काही एक्सपेरिमेंट्स केलेले आहेत. अजूनही काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण डिस्कस करूया परत. तर टाईम डायलेशनमध्ये इथं काय दाखवलं आहे, तर एक ऑब्झर्वर आहे तर तो स्पेसशिप बरोबर मूव्ह होतोय एका सर्टन व्हेलॉसिटीनं. दुसरा ऑब्झर्वर आहे तर तो ऑन अर्थ आहे, स्टेशनरी आहे. तर ह्यांच्या दोघांच्या रिलेटिव्हनं जर आपण बघितलं तर एक पल्स ऑफ लाईट आहे आपण जर कन्सिडर केली, तर हा ऑब्झर्वर या स्पेसशिप बरोबर कंटिन्युअस मूव्ह होतोय. तर त्याच्यासाठी जेव्हा जेव्हा तो बघेल तेव्हा ती पल्स त्याला अशीच दिसणार, अप जाऊन परत डाऊन येणार, परत अप जाऊन परत डाऊन येणार. हे त्याच्या पर्स्पेक्टिव्ह नाही, कारण का तो त्या मोशनमध्ये आहे, त्या स्पेसशिपमध्ये आहे. पण हा जेव्हा असा मूव्ह होत आहे त्यावेळेस जेव्हा दुसरा ऑब्झर्वर याच पल्स ऑफ लाईटला बघेल तर त्याच्यासाठी हे असं दिसणार नाही आहे. तर त्याच्यासाठी हे जर तुम्ही फ्रेम बाय फ्रेम कन्सिडर केलं तर हे स्लोली स्लोली या विथ मोशन लाईट अशी जाणार आहे आणि परत डाऊनला अशी येणार. तर यामधला जर डिफरन्स आपण काढला तर आपल्याला टाईम डायलेशनचं इक्वेशन मिळतं. तर ते आपण परत विथ अनदर एक्झाम्पल चेक करणार आहोत. आणि शेवटचं जे आहे डेरिव्हेशन ते म्हणजे काय, तर इक्विव्हॅलन्स ऑफ मास अँड एनर्जी, ज्याच्यामध्ये आपण हे जी फेमस इक्वेशन आहे इज इक्वल टू MC स्क्वेअर, तर ते कसं आलं तर ते बघणार आहोत. तर त्याच्यासाठी काही कंडिशन्स आहेत, त्या कंडिशन्स रिलेटिव्हिटीच्या अंडर येतात आणि त्यानंतर आपण हे इक्वेशन डिराईव्ह करणार आहोत, विच इज द लास्ट वन. आर यू गेटिंग दिस? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. Yes, sir. Okay, nice. So shall we move to Yes, the sir. shall we move to the next chapter? Yes, sir. Okay, so I Yes, hope sir. that everyone is with Yes, sir. pen and paper. So next line or next page, whatever the condition is there on your notebook. So give heading section second heading there, आणि give next heading that is unit number 5 wave optics. आपला आता सेक्शन सेकंडचा फर्स्ट चॅप्टर म्हणा किंवा ओव्हरऑल 5th चॅप्टर आपण आता डिस्कस करणार आहोत. सो गिव्ह हेडिंग युनिट नंबर 5 वेव्ह ऑप्टिक्स अँड स्टार्ट रायटिंग दीज पॉइंट्स. So you can write only points, not this 5.1, 5.2 mark our system. Just to skip that thing to understand, to recall only. Just to start writing. आता यामध्ये सुद्धा दोन सेक्शन आहेत, तुम्ही जर बघितलं तर एक आहे डिफ्रॅक्शन, दुसरा आहे पोलरायझेशन. तर पहिल्यांदा डिफ्रॅक्शन हेडिंग द्या, त्यामधले पॉईंट्स लिहा. त्यानंतर पोलरायझेशन हेडिंग लिहा, त्यामधले सब पॉईंट्स लिहा. सो एव्हरीवन स्टार्ट रायटिंग दिस. So writing, you write it once, it is important.
So everyone give heading diffraction. First point, of course, introduction. Then resolving power. So some of the points you are familiar with. So we are taking help of that base and moving towards the next new points. Introduction, resolving power, Rayleigh's criterion, comma, theory of diffraction grating, theory of diffraction grating, and its resolving power. तर हे सगळे पॉइंट्स पहिल्या पार्ट मध्ये येतात, ज्याला आपण काय म्हणतो, डिफ्रॅक्शन. Okay, so continue. So I am dictating, you continue with your speed. Of course, you maintain your speed with other students. After first part, go for next line, give heading polarization. After subheading, you can write the subpoints, concept, then optic axis, concept, comma, optic axis, comma, next point is Malus law, comma, next point is positive and negative crystals, positive and negative crystals. So continue with the next point. हे पॉइंट सुद्धा पोलरायझेशनच्या अंडरच येतात. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, कॉमा, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, कॉमा, शेवटचा पॉइंट जो मोठा पॉइंट आहे, दॅट इज लॉरेंट्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर, लॉरेंट्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर, आणि कॉमन पॉइंट सगळ्यात शेवटचा न्यूमेरिकल्स ऑन दिस चॅप्टर. सो कंटिन्यू अँड complete these points. Everyone write. Everyone Yes, keep sir. the notes or syllabus points Yes, with you. sir. Yes, sir. Done. Okay. Okay. Okay, so I hope that you have written the points. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, thank you. He- आता यामध्ये जर बघितलं तर चॅप्टर नंबर 5 वेव्ह ऑप्टिक्स आहे. डिफ्रॅक्शन तुम्हाला माहिती आहे, पोलरायझेशन सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. तर हे आपण पॉइंट्स डिस्कस करणार आहोत वन बाय वन. सो आय स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन. यू कॅन रेज युअर हँड if you are interested to share or discuss. So my first question simple is, what is meant by diffraction? How you can define diffraction? Anyone raise your hand and I will take the name. You can share or you can tell the definition. Anyone want to tell? Diffraction म्हणजे काय? Anyone voluntarily, you can raise the hand or you can tell the definition.
Is it audible? Okay, am I audible? Yes, sir. Okay, so anyone is interested? Mrunal, you have raised the hand. You can tell the definition. Unmute your mic and you can tell. Yes, sir. Huh. Diffraction is the slight bending of light so around the edge of an object. Yes. Then another student. Anyone want to share? Just raise the hand. Rutuja. Yes, sir. Please continue. Diffraction is the spreading of light around obstacles. Okay. So diffraction is nothing but bending of light around the obstacles and spreading of light into the geometrical shadow region of an obstacle which is placed in the path of light is called as diffraction. It is standard definition, or we can just say bending of light due to obstacle or aperture. Okay. So this is the definition of diffraction. So if you check this slide, so in this slide if you check, so first is here aperture म्हणजे काय स्लिट किंवा गॅप ज्याच्यामधून आपण लाईट पास करतो आणि आपल्याला काय डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. त्याच्यानंतर ऑब्स्टॅकल, आता इथं ऑब्स्टॅकल घेतलेला आहे, ऍक्च्युली इथं दोन्ही साइडनं ती लाईट डिफ्रॅक्ट होते. आपण ही सिंपल एक्झाम्पल घेतले. सो हिअर बेंडिंग ऑफ लाईट around the obstacle or aperture. So here also aperture means slit is there. So here also that light bends, and here we are getting this pattern. In case of obstacle also, if we place that in the path of light, then we are getting the bending. So he is bending a light around the corners of an obstacle or aperture which is placed in the path of light. It's called as diffraction. यालाच आपण काय म्हणतो, डिफ्रॅक्शन. तर हे आपण इंट्रोडक्शन मध्ये बघतो. त्यानंतर रिझॉल्विंग पॉवर. व्हॉट इज मीन बाय रिझॉल्विंग पॉवर? वी हॅव टू चेक. सो व्हेन वी कन्सिडर द telescope or when we consider the microscope, then we are saying that that particular thing is having its a resolving power. So when we have considered the limit of resolution, for example, if we observe the sky at night, we can focus on particular area, then we can see some stars or group of stars. But if we focus the same area with telescope, then we can observe the cluster of star clearly. Okay, so that is the resolving power of that telescope. Similarly, if microbes are there, we can use the microscope and we can focus through lens. So that is the resolving power of that microscope. The next point is Rayleigh's criteria. So everyone know this. Rayleigh's criteria means what? Three conditions are there. First is unresolved, second is just resolved, and third is well resolved. Okay, I hope that you know these things. हे होतं का तुम्हाला Rayleigh's criteria? हो सर. हां, हो सर. तर या तीन कंडिशन्स तुम्ही आधी स्टडी केलेल्या आहेत, तर ते आपण परत डिटेलमध्ये बघणार आहोत. की प्रिन्सिपल मॅक्झिमम, फर्स्ट मिनिमम, मॅक्सिमा ओव्हरलॅप होतो, डिस्टन्स कमी जास्त असल्यावर काय होतं. So we have to check all these things. So we are interested in this second one, that is just resolved condition, or which is called as Rayleigh's criteria. Unresolved means it is mixed. Well resolved means separately or more separately you can observe the objects or images of the objects. Next point is diffraction grating. Diffraction grating means what? So if you see on your left side, so diffraction grating is nothing but here one glass plate is there, and on that glass plate we have scratched fine lines. So thousands of lines are there, we have scratched, and when we pass the light through this diffraction grating,
then we can see the spectrum of different colors. So next slide gives you the idea about the same. Okay, so can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here white light source is there, for example torch, or you can use mercury lamp, no problem. So if we use the torch, if we focus the light, so here we are using slit for sharp focusing, and through that slit, if we pass that white light through this diffraction grating, so I have shown you here. So actually it is a glass plate, so we are performing experiment also related to this. So if we pass that light through this glass plate, so due to this fine scratched lines, what happens here? Here two scratches, if you consider, so gap between two scratches is nothing but transparent region, and that transparent region acts as a slit, SLIT, slit. Okay, getting this? Two scratched lines. The gap between two scratched lines is nothing but acts as a slit. So here we are passing that light through thousands of slit. So diffraction takes place. That's why that grating is called as diffraction grating. And on both sides, that is LHS and RHS, we are getting the spectrum. Okay. So if we observe this in straight line, then you can get white slit as it is here. But if you move your spectrometer on LHS or RHS, then you can get the pattern. You know that pattern, 7 colors, that is Vibgyor, from violet to red, we are getting that pattern. Okay, so we have to discuss in detail what is meant by this diffraction grating. Okay, this Rayleigh's criteria, then this definition we have checked. So these points were covered: resolving power, Rayleigh's criteria, theory of diffraction grating, and it's a resolving power. Means we are checking the resolving power derivation for this grating also. Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, so here we are running out of time. 4 minutes are there. So I request all that you in chat box mention your roll number and name. So it is for attendance purpose. I am observing 48 participants. So everyone mention or mark the attendance in chat box, which considers we are considering that as a your attendance. Okay, everyone marked the attendance. Yes, sir. So I can observe here 48, I think. So from my side, something is missing. So total 63 are there actually. Okay, everyone have completed? Okay, am I audible? Yes, sir. ओके ओके, तर आपण वेव्ह ऑप्टिक्स हे पॉइंट्स लिहून घेतले, ज्याच्यामध्ये आपण काय केलंय तर पहिला पार्ट जस्ट बघितला, डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन्स स्टुडंटनी सांगितली. त्यानंतर इंट्रोडक्शन, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की ऑब्स्टॅकल किंवा अपर्चरनं लाईट कशी बेंड होते.
रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय? तर रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे कॅपॅसिटी त्या इन्स्ट्रुमेंटची की ज्याच्यामुळे आपण त्याचे ऑब्जेक्ट आहेत किंवा त्याचे इमेजेस आहेत तर ते चांगल्या पद्धतीने बघू शकतो, जे आपण रॅलेस क्रायटेरियाची कंडिशन यूज करून वापरणार आहोत. त्यानंतर रॅलेस क्रायटेरिया ज्याचे 3 कंडिशन्स आपल्याला बघायच्या आहेत. अनरिझॉल्व्ड म्हणजे काय, जस्ट रिझॉल्व्ड म्हणजे काय आणि वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे काय. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉईंट बघितला थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग ज्यामध्ये आपल्याला हे आपण चेक केले की ग्रेटिंग म्हणजे काय, एक ग्लास प्लेट आहे आणि त्या ग्लास प्लेटवर आपण काय करतो, लाईन स्क्रॅच करतो. जेव्हा आपण लाईट पास करतो याच्यामधून तर आपल्याला काय मिळतं, तर स्पेक्ट्रम मिळतो, कलर स्पेक्ट्रम फ्रॉम व्हायलेट टू रेड. विक्युअर पॅटर्न आपण त्याला म्हणतो. भात मामाची गाडी आहे का ही? तर आपण हे नेक्स्ट लेक्चरला चेक करू. ओके, सो वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.